কম্পারিজন কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমাদের কাজটা কি? আমাদের কাজটা হচ্ছে দুইটা টেক্সটকে কম্পেয়ার করা। কম্পেয়ার অর্থ কি? সিমিলারিটিজ এন্ড ডিফারেন্সেস বের করা। এন্ড এই সিমিলারিটিজ এন্ড ডিফারেন্সেস যখন আমরা বের করব তখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে, we have to name the similarity. So point লিখতে হবে, we have to give examples of the similarity অথবা এভিডেন্স দিতে হবে কোত্থেকে এটা পেয়েছি, and we have to explain that briefly, not in detail, briefly. ঠিক আছে? সো এই পিইই স্ট্রাকচার দিয়ে আমাদের করতে হবে। যারা খুব উইক তাদের কি করা উচিত? তাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ লিখেন, একসাথে লেখার তেমন একটা দরকার নাই। যারা একটু স্ট্রং, আমি সবাইকে এটাই বলবো যে সবাই এইভাবেই লিখেন। সেটা হচ্ছে যখনই আপনি কোনো সিমিলারিটি পাবেন, তো সিমিলারিটি আপনি একটা পেলেন, আপনি দেখবেন ওই টপিকের উপরে, ওই সিমিলারিটি টপিকের উপরে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা, ডিফারেন্স আছে কিনা। সো এই সিমিলারিটি প্লাস ডিফারেন্স অন আ সিঙ্গেল টপিক একসাথে লিখবেন। আর কিছু মানুষ আছে যারা এভাবে লিখে, which is discouraged both by the examiner and also by me, কি আগে লেখে টেক্সট 1 এটা বলে, ওর পরে বলে টেক্সট 2 এটা বলে, এরপরে এটা এক্সামিনের উপর ছেড়ে দেয় যে আপনি ডিসাইড করে নেন যে কি সিমিলারিটিস আছে, কি ডিফারেন্সেস আছে। এমন কেউ আছে যে এই স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করে, কারণ এটা মার্কস স্কিমের মধ্যে যদিও দেওয়া আছে ওভাবে করে, বাট ওইভাবে যদি আপনি লিখেন আপনি মার্কস ভালো পাবেন না, because you shouldn't leave the deductions to be made by the examiner. আপনার কাজ এটা আমাকে দেখানো হচ্ছে কি সিমিলারিটিস আছে, কি ডিফারেন্সেস আছে। আপনি যদি জাস্ট দুইটাকে ডিসক্রাইব করেন যে টেক্সট 1 এ এগুলা বলা আছে, টেক্সট 2 তে এগুলা বলা আছে, আর আমার উপরে ছেড়ে দেন যে কোনটা কোনটা সিমিলার কোনটা কোনটা ডিফারেন্ট, then you are making my life difficult. And if you make my life difficult, I am not going to give you good marks, right? Same for the examiner. So আপনি কি করবেন? You have to compare simultaneously. Use comparative vocabulary. Now, you don't have to be out of the box with your vocabulary here, because এখানে vocabulary জন্য marks নাই. But comparative vocabulary মানে কি? Similarly, also, on the other hand, এই ধরনের comparative যে সব vocabulary আছে, transitions আছে, এগুলো ইউজ করার চেষ্টা করবেন। So আপনি বলেন both texts have the same theme. That's the point, right? This can be seen from the title of text 1, rocket science, and the title of text 2, rockets and awesome. আচ্ছা, তাহলে এটার ইমপ্যাক্টটা কি? What is the impact of this? Explain its impact briefly. So দুইটারই theme same. Therefore the target audience of both texts are quite similar. People who like rockets. So that will be my explanation, short explanation. এখন এই যে সিমিলারিটির একটা পার্ট বললাম আমি, দিস ইজ দ্য সিমিলারিটি পার্ট, এটার সাথে আমি একটা ডিফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করব এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে। However, text 1 is more talks more about the mechanics of a rocket, while text 2 is a story. Text 2 gives a description of the uses of rockets. So এই যে দেখেন সিমিলারিটির মধ্যে একটা ডিফারেন্স খুঁজে পেলাম। Text 1 talks about the mechanics of rockets, while text 2 gives a description of the uses of rockets.
So এটা হলো ডিফারেন্স উইদিন দ্য সিমিলারিটি। এখন আমার এটাকে কি করতে হবে? I have to give an example and I have to give an explanation. So এটার কারণে কি হচ্ছে? Now text 1 talks more about the mechanics of rockets. So example, rockets are made up of 3 parts, blah blah blah. While text 2 gives a description of the uses of rockets. Rockets can be used for taking satellites into space, blah blah. Okay, so এই গেল তাহলে আমার এই এক্সাম্পলস গেল বা এভিডেন্স গেল। এরপরে আমার কি করতে হবে? একটা শর্ট এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। What can be a short explanation for this? ইম্প্যাক্টটা কি? এক্সপ্লেনেশন অফ ইম্প্যাক্ট, যে যারা মোর ইনটু দ্য সায়েন্স অফ রকেট তারা টেক্সট 1 প্রেফার করবে, while those people who are more like want to see the effects of a rocket, how they can be used, the utility of a rocket, ওরা টেক্সট 2 বেশি প্রেফার করবে। Accordingly, people who want to learn more about rocket science will prefer text 1, while people who are more into the utility side of rockets will prefer text 2. So that's like your similarity and difference paragraph একসাথে চলে আসলো। এইভাবে করে যদি আপনি লিখেন তাহলে আপনার কয়টা প্যারাগ্রাফ লাগবে? যদি আপনি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে 2টা করে পয়েন্ট লিখেন তাহলেও কিন্তু আপনাদের 7টা প্যারাগ্রাফ এর মধ্যে হয়ে যাবে, রাইট? সো 7 2 যা 14, আর একটা তো আপনি দিচ্ছেন ওই যে লাস্টের দিকে। এই সেন্টেন্সটা লিখতে কেউ ভুলবেন না প্লিজ। Both the writers clearly convey their ideas and perspectives. এই সেন্টেন্সটা লিখতে ভুলবেন না, ঠিক আছে? আর যদি দেখেন যে রাইটাররা নিজেদের পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলেছে তাহলে এক্সপেরিয়েন্স ওয়ার্ডটাও অ্যাড করে দিবেন। আইডিয়াস, এক্সপেরিয়েন্সেস and perspectives. So let's color code this. Similarity হচ্ছে yellow, difference হচ্ছে green. So এই পার্টটা কি? This is the similarity. এই পার্টটা কি? This is the difference. দুইটা একসাথে মার্জ করা। কি দিয়ে মার্জ করেছি? However দিয়ে। Now প্রত্যেকটা পার্টের মধ্যে কি জিনিস আছে? সেম জিনিস আছে। So we have the point here. So this is my similarity point. Then this can be seen from blah 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 blah. This is what? This is my example of evidence. Therefore, the target audience of both texts are quite similar. People who like rockets. This is my explanation of impact. Then, however, there is a transition যেটা আপনি সবসময় ইউজ করতে পারবেন। Transition to connect the opposing points. Text 1 talks more about the mechanics of rockets. It's our pointed half part. So difference point part 1 are while text 2 gives a description of the uses of rockets. This is difference point part 2. আর মাঝখানে যেটা দিলাম এক্সাম্পল দিয়ে এটা কি? আমার evidence for part 1, evidence for part 2. Accordingly, people who want to learn more about rocket science will prefer text 1, while people who are more into the utility side of rockets will prefer text 2. This is my explanation of impact. এখানে আপনি 2 মার্ক পেয়ে যাবেন এভাবে যদি লিখেন। এমন কয়টা প্যারাগ্রাফ? 7টা প্যারাগ্রাফ লিখবেন, আর এটা তো আমাদের আছেই হ্যান্ডি 15th পয়েন্ট।
ঠিক আছে না? এখানে দেখেন, এখানে এই যে আপনাকে যে বললাম যে কম্পারেটিভ ভোকাবুলারি ইউজ করতে, কম্পারেটিভ ভোকাবুলারি কোনগুলা, যেমন দেখেন both texts have the same thing, so both জিনিসটা কি comparative vocabulary. However, contradiction, so opposite কথা বলতেছি, comparative vocabulary. On the other hand, while is a comparative vocabulary. এখানেও while আছে। এটা দিলে, এগুলা দিলে কি হচ্ছে, এগুলা দিলে কম্পারেটিভ ভোকাবুলারি ইউজ হচ্ছে, এক্সামিনার বুঝতেছে যে আপনি বুঝতেছেন যে আপনার কম্পেয়ার করতে হবে, and you are doing exactly that. কম্পেয়ার বোথ টেক্সট সাইমালটেনিয়াসলি, আমরা এখানে দুটোটা টেক্সটকে একসাথে করতেছি না, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে দেখেন প্রত্যেকটা পয়েন্টের মধ্যে both texts are dealt with simultaneously. This is preferred by the examiners.